Keep your distance. A message from Vision Care for a safer tomorrow. Sri Lanka's total number of Covid-19 cases stands at 219 after 2 more cases were reported today. 5 more patients were also reported to have recovered and were discharged from hospital as well, which brings the total to 61. They were discharged from the IDH hospital, the Colombo East-based hospital and the Balikanda hospital. This brings the total active cases currently undergoing treatment to 153, along with 142 suspected cases under observation and 1 patient reportedly in critical condition. With that, Sri Lanka's recovery rate rose to 27.85% today from 25.8% yesterday. Recovery rates in Europe have continued to rise this week, with the exception of the UK, where no recovery numbers have been made available in the past 2 days. Director of the Epidemiology Unit, Dr. Sudat Samaravira, says that the only cases being identified were of individuals flagged as having been exposed to a known COVID-19 patient, which is a testament to the government's methodology of tracking movements and its quarantine protocols. ඔහුගේ දවස් 5ක විතර කාලය තුල අපිට රෝග ලක්ෂණ සහිතව රෝහල් වලට පැමිණිච්ච COVID-19 රෝගීන් හඳුනා ගන්න ලැබුණේ නැහැ. ඔවුන්ගේ පරීක්ෂණ කළත් අපි පහුගිය දවස් 5 සම්පූර්ණයෙන් වගේ හඳුනා ගත්තේ මීට කලින් තහවුරු කරපු COVID-19 රෝගියෙකුගේ ආශ්‍රිතයින්ව පරීක්ෂා කිරීම තුළින් මේ තත්ත්වයෙන් අපිට පැහැදිලි වෙනවා රෝගේ එක්තරා විදියක පාලනයක් ඇති වෙලා තියෙනවායි කියලා. Included among the 8 persons identified yesterday was the sister of the first patient detected from the area of Suduvella. The first COVID-19 patient from Suduvella was tested positive after his arrest by the police on charges of attempted theft. The female patient was subjected to a throat swab before being transported to the Navy's Nachikuda quarantine center and was admitted to the IDH hospital after test results confirmed her infection. The 7 others who were identified yesterday were among a group sent to the Punani quarantine center from the area of Beruwala, which has been identified as a COVID-19 high-risk zone. ගිය මාස 30 වෙනිදා යවුවා පුනානි වලට පුද්ගලයන් 219ක්. එතකොට ඒ පුද්ගලයන්ගෙන් 16 දෙනෙක් මේ වෙනකොට පොසිටිව් වෙලා තියෙනවා. බේරුවල ප්‍රදේශයෙන් එතකොට 31ක් රෝගීන් ඉන්නවා. තව ඉතාලියෙන් ආපු 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට 34යි. පුනානි කන්දෝරෙන් ලැබුණු 16 ගැන කාටවත් බය වෙන්න හේතුවක් නැහැ. මොකද අපි ඒ කට්ටිය කලින්ම අඳුනගෙන මේ ප්‍රදේශයෙන් පිට කරලා පුනානි කන්දෝරේ හිටිය කට්ටිය. Currently 45 cases have been reported from the Colombo district, while 44 have been found in the Kaluthara district, of which 16 persons have been identified by officials of the Beruwala MOH unit. Accordingly, health officials have commenced gathering samples from identified individuals in the area for PCR tests to be carried out. As such, the Panila and China Fort villages in the area of Beruwala, identified as areas at risk of heightened COVID-19 spread, have been placed under complete isolation. මේ ගම්මාන දෙකෙන් අරන් ගිය කට්ටියකින් 16 දෙනෙක් ආසාදිතයන් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා බේරුවලේ. සමහර වෙලාවට අරන් ගිය උනාට බැරි වෙලාවට එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් හරි අපි අරන් ගියපු නැති කට්ටිය හිටියොත් කියන ඒ සැකේ හින්දා තවදුරටත් මේ වෙනකොට බේරුවල ප්‍රදේශයේ PCR පරීක්ෂණ කරමින් පවතින හින්දා අධිකරු ජනාධිපතිතුමා උපදෙස් දුන්නා මේ ආකාරයට මේ ගම් දෙකම පුදකලා ගම් දෙකක් හැටියට කරන්න. Meanwhile, although the isolation protocols for the Atalugama village came to an end today, the area continues to remain under police watch. The village was placed under isolation after 5 members of the same family tested positive for the virus. Following this, 20 persons identified as having come into contact with one of the infected patients were placed under quarantine at the Sarvodaya Centre in Bandaragama. The group were allowed to return home yesterday after PCR tests gave them the all clear. Meanwhile, following the COVID-19 positive identification of 2 sanitation staffers employed at the Bandaranaike International Airport yesterday, health officials took measures to subject another colleague of the 2 to PCR testing at the Homagama hospital. Further, another 11 individuals identified as having been exposed to the first airport staffer were placed under self-quarantine at their residences in Rambukkana. Health officials, including the public health inspectors from Kegol and Rambukkana, visited their homes today to obtain the required samples for PCR testing. අපි මේ වෙනකොට 2450කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් නිරෝධායන ලක් කරා. එයින් අද දවස වන විට 543 දෙනෙක් තාමත් නිරෝධායනය වෙමින් පවතිනවා. අලුතෙන් නිරෝධායන වන ප්‍රමාණය මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අපිට 60කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් දැනට අපි සොයාගෙන තිබෙනවා. රඹුක්කන ප්‍රදේශයේ 21 දෙනෙක් පමණක්, ඒ වගේම වරකපොළ 19ක් පමණක් අපි සොයාගෙන තිබෙනවා. Health Minister Pavitra Vanniyarachi said today that the current success of the government's COVID-19 containment and control efforts are a result of its proper planning and the quick stockpiling of essential medical equipment by the Health Ministry. She added that this was done at a time when developed nations have been struggling to provide their own medical staff with basic protective equipment.
අපට රටේ ඇති වෙන තරමකට පරීක්ෂණ කටයුතු කරන්න අවශ්‍ය උපකරණ PCR kits අවශ්‍ය swabs අපිට ඇති වෙනකන් තියෙනවා. අපි ඒවා ගෙනල්ලා තියෙන ඒවට මහන්සි වෙලා මුළු ලෝකෙම මේවා හිඟ වෙනකොට දියුණු රාජ්‍යයන් පලා ෆේස් මාස්ක් එකක් N95 මාස්ක් එකක් PPE kit එකක් නැති වෙලාවක PCR පරීක්ෂණ කරගන්න බැරි වෙච්ච වෙලාවක රටක් විදිහට අපට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මේ සියල්ල අඩුපාඩුවක් නැතුව තියාගන්න. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඒ වගකීම රජය විසින් අපි ඉටු කරලා තියෙනවා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ විසින් ඉටු කරලා තියෙනවා. Meanwhile, Director General Health Services Dr. Anil Jasingh stated that the ability of the health sector to operate in an environment free of restrictions was key to its quick action and effective containment efforts. අද වන විට අපිට මේ රෝගී තත්ත්වය පාලනය කරගන්න හැකි වෙලා තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අගමැතිතුමා ඇතුළු රජය විසින් අපට දෙන ලබන අවවාද ඒ වගේම අපට මේ නිදහසේ මේ කටයුතු කිරීමේ හැකියාව ලබා දීම තුළ මම හිතන්නේ අපිට හැකි වෙලා තියෙනවා මේ විද්‍යානුකූලව මේ රෝගය පාලනය කරන්න. ලීව ආයුෂ් කරාබු නැටි දන්තාලේපය ශක්තිමත් දත් දෙපළකට